A história de Mayer Amschel Rothschild. Nascido com o nome Isaac Elshana Rothschild, é o membro fundador do conglomerado empresarial. Esse vídeo vai tratar da trajetória da família Rothschild, uma das mais ricas e poderosas do mundo até hoje. A família Rothschild é uma das mais antigas e influentes famílias de banqueiros e financeiros da Europa. Seu fundador, Mayer Amschel Rothschild, nasceu na Alemanha no século XVIII. Fundou o Banco Rothschild em Frankfurt. Seus filhos expandiram o negócio para outros países europeus, incluindo a Inglaterra, França e Áustria, tornando-se conhecidos por sua habilidade em financiar governos e realizar grandes negociações financeiras. Na Inglaterra, a família Rothschild tornou-se conhecida por seu papel na fundação da economia industrial do país, financiando a construção de ferrovias e participando de negociações importantes, como a venda da Índia Britânica. Na França, a família fundou o Banco Rothschild, que se tornou um dos maiores bancos do país. Na Áustria, financiaram o governo austríaco durante a Guerra da Crimeia e teve papel importante na história econômica do país. A família Rothschild tornou-se conhecida por sua fortuna e poder, e seu sucesso financeiro foram alcançados através de uma combinação de astúcia empresarial, habilidade em finanças e inteligência. A família manteve seu sucesso financeiro através de gerações, com os membros da família mantendo sua união e trabalhando juntos em negócios e investimentos. Além do poder econômico, os Rothschild também são conhecidos por sua filantropia. Eles apoiaram várias causas, incluindo caridade, educação e artes. Até hoje, os Rothschild continuam bilionários e poderosos na Europa, com interesses em vários setores, como finanças, bancos, investimentos e propriedade imobiliária. No entanto, também enfrentam críticas e conspirações ao longo dos anos, incluindo acusações de controle sobre a economia global e manipulação de governos. Embora algumas destas acusações possam ser exageradas ou infundadas, é inegável que a família Rothschild tem uma história longa e influente na história econômica da Europa e do mundo. As polêmicas. A família Rothschild tem sido alvo de várias teorias da conspiração ao longo dos anos. Algumas dessas sugerem que a família controla a economia global e manipula governos para seus próprios interesses financeiros. Outras acusam de financiar guerras e revoluções para aumentar seu poder e riqueza. No entanto, muitas dessas teorias conspiratórias são infundadas ou baseadas em evidências fracas, e muitas vezes são motivadas por preconceitos ou desinformação. De fato, muitos historiadores e economistas reconhecem o papel importante da família na história econômica global, e reconhecem sua habilidade em finanças e negócios. Além disso, são alvo de acusações de práticas financeiras questionáveis de evasão fiscal, como acontece com muitas outras famílias ricas e poderosas. É importante lembrar que tais acusações devem ser avaliadas de forma imparcial e baseadas em evidências concretas antes de se chegar a conclusões definitivas. Negócios da família Rothschild. Informações específicas sobre os negócios da família Rothschild no Brasil atualmente não estão amplamente disponíveis ao público. No entanto, é sabido que a família tem uma presença significativa em vários setores, incluindo financeiro, imobiliário, vinícola e filantropia. Embora ainda haja membros da família Rothschild que praticam negócios e investimentos no Brasil, uma natureza específica dessas atividades é privada. Você sabia que o Marcelo Madureira, aquele do Casseta e Planeta, diz ser um membro da família Rothschild? Olha esse vídeo. It's 67 words long, it's 100 years old, and it changed the course of history for the Middle East and the Jewish people. The Balfour Declaration, the expression of the British government's support for a Jewish home in Palestine, was sent by British Foreign Secretary Arthur Balfour to the second Lord Rothschild. I'm here in Buckinghamshire at Waddesdon Manor to speak with the fourth Lord Rothschild about the Balfour Declaration, what it means for Britain, for the Jewish people and the Rothschild family. The Foreign Office, November the 2nd, 1917.
Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. So it's possibly the most famous letter in modern Jewish history, and it begins with 3 words: Dear Lord Rothschild. Why was it that this letter was sent by the Foreign Secretary to your great-uncle Walter? It's an interesting question because he was really interested in ornithology, although he became interested in Zionism. I think the reason was this, that it was primarily a movement from Eastern Europe, but they didn't clarify who was in charge of that movement. And in addition, it was, after all, in Great Britain. So they felt that the Rothschild family should be the one to whom it was addressed. And Walter was Lord Rothschild, and he was a Zionist. And those really are the background reasons. So Walter received the Balfour Declaration, and I have a copy here. And I wonder if I could possibly ask you to read it for us. Yes, indeed. Yeah. I'm going to put on my spectacles to make sure I read it accurately. His Majesty's government view with favour the establishment of Palestine as a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yours, Arthur Balfour. And here it is, the Balfour Declaration. What do you feel when you see it here? I genuinely feel it's one of the most extraordinary moments in the history of the Jewish people. If you think it took 3,000 years to get to this, and then you say, how did this miracle happen? It's the most incredible piece of opportunism. I mean, if you think you had an impoverished would-be scientist, Chaim Weizmann, who somehow gets to England, meets a few people, including members of my family, seduces them. He has such great charm and conviction. He gets to Balfour, and he unbelievably persuades Balfour and Lloyd George, the Prime Minister, and most of the ministers, that this idea of the national home for Jews should be allowed to take place. I mean, it's so unlikely. And then he's, starts to fight a difficult battle with the British cabinet, and this letter goes through 5 drafts, as you know. And in the end, it comes out as a rather compromising letter. I mean, the essential point is there for the Jewish community to fasten on to. You have the first bit, which promises a national home rather than the national home, and then you have the bit that nothing that's to be done should in any way harm the Arab community. But you come back to the big point, which is that this is perhaps the greatest event in Jewish life for thousands